ওয়ালাইকুম আসসালাম, স্বাগত, ওয়েলকাম। তোমরা কি কথা শুনতে পাচ্ছ ঠিক মতো? সবাইকে ঠিক মতো কথা শুনতে পারতেছ? এটা ফার্স্ট স্লাইড, সবাই আগে স্লাইডটা কপি করো। এভরিবডি কপি দিস স্লাইড, এভরিবডি কপি দিস স্লাইড। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজওয়ান। হ্যাঁ, এটা ফার্স্ট স্লাইড। স্লাইড কপি করো সবাই, স্লাইডটা সবাই কপি করো। সবাই কপি করছো? সবাই কপি করা হয়েছে? সবার কি কপি করা হয়েছে? Okay, I explain the slide in the board.
আমি স্লাইডটা বোর্ডে এক্সপ্লেইন করতেছি, তোমরা জিনিসটা খেয়াল করো। সবাই একটু বোর্ডের দিকে করো, আমি বোর্ডে স্লাইডটা এক্সপ্লেইন করতেছি, তোমরা দেখো। এই স্লাইডে মেইনলি আমরা রিলেশনশিপ দেখতেছি কার কার মাঝে। কোন একটা ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট পাস করলে সেই কারেন্টের সাথে ফোর্সের রিলেশন, কারেন্ট চেঞ্জ করব, ফোর্স কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, আমি সেই রিলেশনটা এই স্লাইডে দেখাতে চাচ্ছি। তাহলে কারেন্ট যদি চেঞ্জ করি, তা মেজার করার জন্য আমরা ইউজ করব ব্যালেন্স। তোমরা ফার্স্টে দেখো আমরা ব্যালেন্স দিয়ে কিভাবে ফোর্সটা মেজার করতেছি, তোমরা সবাই খেয়াল করো। এখানে আমরা এই জায়গায় একটা ম্যাগনেট প্লেস করছি, ম্যাগনেটের ভিতরে আমরা একটা কারেন্টের ওয়্যারকে প্লেস করতেছি। এখন আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করে এখানে ফোর্সটা কোন ডিরেকশনে প্রডিউস হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি। আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ইনটু দ্য পেজ, কারেন্ট এদিকে, তাহলে ওয়্যারের উপরে ফোর্স কোন দিকে হবে? ওয়্যারের উপরে ফোর্সটা হবে আপওয়ার্ড, So, according to Newton's third law, there is a downward force produced on the magnet by the wire. আবার খেয়াল করো কথাটা। If we pass a current through the wire, aluminum rod হচ্ছে আমাদের wire, when we pass the current through the wire, there is an upward force produced by the magnet on the wire according to Fleming's left hand rule. আমি আবার প্লেস করছি আমার ফিঙ্গার গ্রুপে, this is magnetic field, this is current and this is force is upward on the aluminum rod, the force is upward on the aluminum rod according to Fleming's left hand rule. So according to Newton's third law, magnet should produce a downward force, aluminum rod should produce a downward force on the magnet. This downward force increase the reading, this change in reading shows the force on the wire. বাফারিং হচ্ছে? আচ্ছা আমি আবার এখানে একটু বাফারিং হবে বাবা। আচ্ছা আমি আবার জিনিসটা রিপিট করি, তোমরা সবাই খেয়াল করো। আমি এখন বোর্ডে রিপিট করতেছি, ডায়াগ্রামটা ড্র করে তোমরা সবাই জিনিসটা ভালো করে বুঝো। This is U-shaped magnet. This is U-shaped magnet. We place this magnet on electronic balance. There is a current carrying wire. Through the magnet. This is current carrying wire. Through the magnet. Magnet is like this. Now we add emitter. Now there is no current in the wire, so balance reading is W0. After passing the current, the new balance reading is W. W1 is W0 is equal to weight of the increasing reading. This is increasing reading, del W. This is the force that is produced by the current carrying wire. Now we repeat this experiment for another current. We repeat this experiment several times for different current. When we repeat this experiment several times for different current, then what we find? We can plot a graph. Current against
we can plot a graph current against force against time. The graph is straight line passing through the origin, so we can say that force is proportional to time. Force is proportional to time. Okay. Now copy this slide. Now copy this slide. Okay. Now copy this slide. Now Raf can hear this here clearly. Now copy this slide. Everybody can hear clearly. Okay, now copy this slide. একটু বেশি হচ্ছে এমিটারের রিডিং কখন আসে কারেন্ট আসছে এমিটার আচ্ছা এক মিনিট তোমরা এটা কপি করে একটু এটা রিসিভ করে নিচ্ছি While this কোর্সটা এখানে কি আচ্ছা আমি টোটালটা আরেকবার তোমাদের সাথে রিপিট করি তোমরা খেয়াল করো
তোমরা সবাই দেখো, আমরা যখন কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে, ভালো করে জিনিসটা বোঝো, আমরা যখন কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে প্লেস করব কোনো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভেতরে, কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে আমরা প্লেস করবো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভেতরে, তখন ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে, এটাকে আমরা বলি কি মোটর ইফেক্ট। এখন এই ফোর্সের অ্যামাউন্টটা কারেন্টের সাথে কিভাবে রিলেটেড আমরা সেইটা তোমাদেরকে এখানে এক্সপেরিমেন্টে শো করতেছি। সবাই আবার ভালো করে খেয়াল করো, এই যে ফোর্সটা আছে, ফোর্সটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের উপরে কিভাবে অ্যাক্ট করতেছে, আমরা সেই ফোর্সের সাথে কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের রিলেশনটা শো করতেছি। আচ্ছা, এখন আসো ফার্স্ট যে এটা আমরা, তোমরা দেখো আমাদের আগের ওই পাশের ডায়াগ্রাম আমরা একটা ইউ শেপ ম্যাগনেট দিচ্ছি। এই ম্যাগনেটটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা ইউ শেপ ম্যাগনেট, যেটা তোমাদের হ্যান্ড রাইটিং যে ডায়াগ্রামটা আছে, তোমরা খেয়াল করো, হ্যান্ড রাইটিং ডায়াগ্রামে ম্যাগনেটটাকে শো করছি যে ম্যাগনেট অ্যাকচুয়ালি কেমন দেখতে। তোমরা বুঝতে পারছো ম্যাগনেটের শেপটা কেমন। এই ম্যাগনেটের মাঝখানে কি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, আমরা তার মাঝে একটা ওয়্যারকে প্লেস করতেছি, যেই ওয়্যারের ভেতরে আমরা কারেন্ট পাস করব। এখন আমরা ওয়্যারটাকে প্লেস করার পর আমরা এটার ভিতরে কারেন্ট পাস করার আগে আমরা ব্যালেন্স রিডিংটা দিচ্ছি, ব্যালেন্স একটা রিডিং দেবে। এখন কারেন্ট পাস করার পর ব্যালেন্স আরেকটা রিডিং দেবে। কেন রিডিংটা চেঞ্জ হচ্ছে আমি সেটা এক্সপ্লেইন করি। তোমরা ভালো করে খেয়াল করো, অ্যাকর্ডিং টু ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, অ্যাকর্ডিং টু ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, অ্যাকর্ডিং টু ফ্লেমিংস করতেছে, তোমরা ফিঙ্গার রুল দেখো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ইনটু দ্য পেজ, আবার এই সেকেন্ড ফিঙ্গারটা শো করছে ডিরেকশন অফ কারেন্ট, দেন থাম্ব উইল শো দ্য ডিরেকশন অফ ফোর্স। তাহলে সবাই ভালো করে খেয়াল করো, এখানে অ্যালুমিনিয়াম রড বা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের উপরে ফোর্সটা কোন ডিরেকশনে, কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের উপরে ফোর্সটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ডিরেকশন। কিন্তু এই ফোর্সটা প্রডিউস করতে ডেফিনেটলি অন্য কোন একটা অবজেক্ট রিলেটেড, সেই অবজেক্ট কি ম্যাগনেট। এই ফোর্সটা কে ক্রিয়েট করতেছে, আবার ভালো করে কথাটা খেয়াল করো, this force is created by the magnet on the aluminum rod. So according to Newton's third law, এখানে কিন্তু ফার্স্টে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলের জন্য আপওয়ার্ড ফোর্স অন দা ওয়্যার। এখন আসো ফর নিউটনস থার্ড ল, there should be a downward force on the magnet by the wire, there should be a downward force on the magnet by the wire। তাহলে এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের জন্য ম্যাগনেটের যে ওয়েট ছিল সেই ওয়েটটা আরো বেড়ে যাবে। ম্যাগনেটের ওয়েটের যে রিডিংটা বাড়তেছে, ওই রিডিংটু কি, এই এক্সট্রা রিডিংটু কি, ডাউনওয়ার্ড ফোর্স প্রডিউসড বাই দা ওয়্যার অন দা ম্যাগনেট, দ্যাট মিন্স কি ওয়্যারের ফোর্সের যে ভ্যালুটা আমি সেই ভ্যালুটা এখানে ফাইন্ড আউট করলাম। ক্লিয়ার সবাই? সবাই বুঝতে পারছো যে এখানে আমরা এটা কিভাবে করতেছি? একটু রেসপন্স করো কেউ না বুঝলে। ওকে, তখন বাকির একটু রেসপন্স করো, কেউ বোঝো না এমন কেউ আছে কি? না বুঝলে একটু রেসপন্স করো। ওকে, নাইস। আমি তাহলে একটু সামনে আগাচ্ছি, আমি আবার একটু সামনে আগাচ্ছি, সবাই একটু খেয়াল করো। তাহলে এই যে ফোর্সের ভ্যালুটা আমরা ফোর্সের ভ্যালুটা পাওয়ার পর এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা, হ্যাঁ মার্শালে কি বোঝেন, কোন জিনিসটা বোঝেন সেটা মেনশন করো তাড়াতাড়ি। মার্শালে তাড়াতাড়ি মেনশন করো কি বোঝেন। Force on the magnet, upward force কে প্রডিউস করছে, ম্যাগনেট প্রডিউস করছে, upward force produced by the magnet, so কার উপর প্রডিউস করছে, ওয়্যার উপর প্রডিউস করছে। তাহলে
there should be a third ampere force. That force should exert on the magnet by the wire in downward direction. এখন বুঝতে পারছো? Downward force হচ্ছে produced by aluminum on the magnet. Okay? আচ্ছা আমি এখন পরের এসে যাচ্ছি। এখন সবাই খেয়াল করো, ভালো করে খেয়াল করো সবাই। তাহলে এই যে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা, এটা একটা পার্টিকুলার কারেন্টের জন্য এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা। এখন আমি কারেন্টের উপর ফোর্সগুলো মেজার করে আমরা তোমার একটা গ্রাফ প্লট করব, ফোর্স এগেইনস্ট লেন্থ, একটা এই ফোর্স এগেইনস্ট কারেন্ট। আমরা একটা গ্রাফ প্লট করব ফোর্স এগেইনস্ট কারেন্ট। আমরা এখানে দেখো যে ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট বিকজ the graph is straight line passing through the origin. That is it. If we increase the current twice, the force is double. If we increase the current 10 times, the force is 10 times. If we increase the current 100 times, the force is 100 times. That is, the relation between force and current is proportional. Okay. Now, we change the length. Now we investigate the relationship between length and